আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আবারও আপনাদের মাঝে কাজের একটি ভিডিও চলে এসেছি। আমাদের ফেসবুক পেজে কিন্তু বেশ কিছু আমরা কাজ করছি। বেশ কিছু সোশ্যাল কাজ আমরা করে থাকি। এই কাজগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তাদের মাঝে কাজের ভিডিও করে আপনাদের সাথে তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু শিখতে পারি। যারা কাজ আপনাদের পেজে বা অফিসে তারা ইতিমধ্যে পেজে এতটুকু পেজের পিছনে লাইক বাটন করতে ভুলে যাবেন। খেয়াল করবেন আপনারা এটাকে লাইক বাটন ক্লিক করে হট করে একটু মিলাই দেবেন। মিলাই মিলাই দেন আমরা ইরেজ করে নিব। ইরেজ করে নিয়ে এটাকে অপাসিটি কমায় মুছে দেব। আরেকটা নিব। ভেরি সিম্পল। আমার উপরে কাজ শেষ এবং আমার নিচে পাতা নিচে পাতাটাকে ঘামাচ্ছি। এটা যে সেম আমরা আলাদা আলাদা ব্যাক পাতাটা কপি নিই, এটাকে আসলে কন্ট্রোল টি দিয়ে আমরা এটাকে পজ করে এরকম দিয়ে প্রিন্ট বানাই। শিট ধরে এই জিনিসটাকে ছোটো করে শিট ধরে জিনিসটা ছোটো করলে এখন ছোটো করতে ধরুন আমরা এটাকে আমরা ইউজ করবো। এটাকে আমরা কন্ট্রোলটাকে ক্লিক করবো, কন্ট্রোল শিট এক্স।